silent revolution is transforming lives, led not by power, but by purpose, by women, and by communities. The Society for Elimination of Rural Poverty.
कैसी पूरे से We also have some lovely coffee, tea, and juices courtesy Chennapattam. They have been very, very kind to be a part of this. Thank you so much, guys. All the Miss World contestants, feel free to have some juices, coffee, tea, whatever you like, tea, whatever you like. We'll in fact have them served to your respective activity areas. So if you can send the juices and all over there. Ladies, don't be in a hurry. You have 30 more minutes over here. All the Miss World contestants, those who are indulging in pottery making, basket weaving and cheryl mask painting, enjoy yourselves. This is a once in a lifetime experience to get up close and personal with the arts and crafts of Telangana. So तेलंगाना जरूर आना, बार बार आना और हमारे एक्टिविटीज को एंजॉय करना. You've got another 30 minutes to go, so please enjoy yourselves.
think this is already a very, very beautiful place. And Purnima and Srikanth with their live rendering are just enhancing the beauty of the ambience. Thank you so much. Can we all please applaud for them? Purnima on the flute, Srikanth on the mridangam, making this place that much more beautiful. Can we have some more live music? And by the way, all the Miss World contestants, I am told we have some more time, so please enjoy, indulge in the activities that you're participating in, and then once you're done, please come join us over here for a cup of coffee and tea, and maybe some dancing as well. Back to you guys.
all the Miss World contestants. Lovely having all of you over here. We are very, very sure that you are really enjoying yourselves. Why don't you nicely come and sit over here and have a cup of coffee or tea if you're done with your activities. Those who are doing, still continue. We have time. We have time. So you can make 5 or 6 pots and take them along with you. All the others, comfortably please be seated. Let me talk to Miss North Macedonia. All right. So this is called a mansam. It's a cot. You know what a cot is. Do you guys use cots in Macedonia? Yes, yes, we do sometimes in the zoo. But yeah. So do you sit like this? It's very comfortable. You can actually peacefully sit over here Yes, yes. and enjoy the weather. We're gonna fall, but it's comfortable. Yeah. How do you like this place? Oh, it's beautiful. It's so vibrant. There's a lot of things going on. I mean, I love the dancers. I love the waterfalls. I love all the beautiful activities that we have. I even participated in one activity. Oh, you made that basket? Hardly, yes. My hands started to cramp actually. This is really hard. All of it. It is tough, and this is one of the most important art forms and craft forms of the state of Telangana. So are you liking your stay over here? Do you enjoy every bit that you have been doing? Yes, I'm loving it and I want to stay all day. Thank you so much. Please enjoy yourself. We'll get you some. What do you want to have? Coffee, tea, juices, maybe a juice. Can we give? You're Irish, yeah? How do you like India? It's amazing so far. Telangana? Saruana. Absolutely. So tell me more about you've been here for about almost what, 20 days, 20, 21 days. How's our city treating you? How's Hyderabad treating you? It's been amazing so far. The Indian people have welcomed us so much and shown us so much support, and we've seen so many beautiful things in Telangana. We definitely will be back. Excellent. What do you have to say about this place? This place is called Shilpa Ramam, and this is an arts and crafts village. By the way, the gentleman sitting over there, he's the chief architect of this place. He's a retired IAS officer. His name is Kishan Rao sir, and this is his baby. He has worked incredibly hard to make this happen. So how do you like this? It's been absolutely gorgeous, and it's great to integrate ourselves into the culture here to make, baskets and pottery. So it's really fun. It's been a great day. Brilliant. What about Northern Ireland? So how far are you guys from each other? Ireland and Northern Ireland? We're neighbors. Oh, you're neighbors, but you're two different countries. Yeah. All right, excellent. So Miss Northern Ireland, how's your experience in Telangana? It's been incredible. Telangana has such an amazing history, and not only that, but amazing modern AI technology in medical fields. So these both cover your history and the future. So you've got an amazing state, and it's been a dream to be here. So it's an amalgamation of history, future, arts, culture, and dance. We want you to come join in, dance along with these girls, yeah? We'll have some more live music. Back to Purnima and Srikanth.
some very senior officials from Telangana government in attendance. In Scotland, so we have Mr. Narayan Reddy. He's the collector of this area. This area is called Ranga Reddy. And we also have Lakshmi Madam. She takes care of State Art Gallery. They're all here to welcome you and enjoy with you. How do you like this place, by the way? I absolutely love it. I made a little. You made that? I think that is fantastic. I think if there is a talent round, we can do it live over here and maybe we can award this to Miss Scotland for creating that. That's beautiful. That's absolutely amazing. Czech Republic. How does it feel to be in Telangana? I'm so happy here, and everybody is so kind and so nice, and I love your culture. So this place is so amazing. Thank you very much. Brilliant. Lovely having all of you. We want all of you to settle down over here. We have a lot of time is what I'm told. So I want all of you to dance with them. That's an Indian dance form. We have different kinds of forms which are happening here, and I'm sure you have enjoyed the activities. So we'll stick around for some more time, enjoy your coffee, tea. We'll get you to dance. We'll have a lot of fun here, yeah? Thank you so much. Back to some music. Are walking up to click some pictures and all. That's fine, absolutely fine. Just please make sure that you take care of your safety while you're walking. I'm sure none of you are wearing heels, right? That's fine. But just be a little careful while you're walking up. Thank you.
precisely. At 10 o'clock, we'll move from here. We'll go to another area called SERP, which is basically Telangana government's initiative to empower or rural women. We can, okay, so we'll move from here, all of us. If we can get the buggies, they're ready, the buggies. I'll request all the ladies, all the Miss World contestants to move from here. We'll go to another area called SERP, which is right at the main entrance. And the good news, once we finish the show there, we'll give you a lot of time to shop around. I'm told that a lot of you want to buy some jewelry and all, so feel free to buy that once we finish the SERP program. Big thanks to Purnima and Srikanth. Thank you so much. You made this so incredibly beautiful. Thank you very much. And also big thanks to Janapata team for giving us those refreshments. Thank you. Let's move towards SERP now. I believe somebody has taken one of the contestants for an interview. Singh Saab, की गाल इधर भिजवा दो भाई. सिंह साहब इधर इधर राइट साइड पे गाड़ियां इधर खड़ी है. All the buggies are on the right hand side. So if all the contestants can move towards the buggies, we'll go to SERP area. Thank you. Thank you so much, guys. Ladies, I'm told that in the excitement of going to new places, you guys are forgetting your belongings. All the Miss World contestants, please make sure that your handbags, your belongings, whatever you got along with you, please carry them back along with you. Thank you. Thank you so much.
సోషల్ క్యాపిటల్ కూడా చెప్పండి, ఎంతమంది డెవలప్ చేశారు? ఎక్స్టర్నల్ సిఆర్పిస్, ఇంటర్నల్ సిఆర్పిస్, ఆడిటర్స్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. కొంచెం స్టార్ట్ చేసుకోండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు చంద్రకళ. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రపంచ సుందరి మణియాలక్కలందరికీ కల మీరు కంగారు పడకండి, అందరికీ నమస్కారం అంతే. వాళ్ళకి మీ భాష అర్థం కాదు కదా, మీరు అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మా నారంపేట జిల్లా మహిళా సమైక్య అధ్యక్షురాలిని. మా నారంపేట జిల్లాలో పెట్రోల్ బంక్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫిబ్రవరి 21, 2025 రోజున. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి సార్ వచ్చి, సీఎం సార్, సీతక్క మేడం గారు వచ్చి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఫిబ్రవరి 22 నుండి స్టార్ట్ చేశాము. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 3 లక్షలు డీజిల్ పెట్రోల్ సేల్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి ఖరీదు వచ్చేసి 2 కోట్లు. మాకు కమిషన్ ఇప్పటి వరకు 8 లక్షలు రావడం జరిగింది. దాంట్లో ఖర్చులు ఒక 4 లక్షలు పోతే ఇప్పుడు ఒక 4 లక్షల ఆదాయంలో ఉంది మాది. ఒకప్పుడు 2000 నుండి స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు వచ్చేసి 4000 లీటర్లు డీజిల్ పెట్రోల్ సేల్ కావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక్క రోజుకి మాకు 20,000 ఆదాయం వస్తుంది. మా దగ్గర నాణ్యమైన పెట్రోల్ డీజిల్ అమ్ముతున్నామని అందరూ, ముఖ్యంగా మహిళల పెట్రోల్ బంకు ఇది చాలా నాణ్యమైనదని అందరూ మా దగ్గరకు వస్తున్నారు. చాలా బాగా రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా నాతో పాటు, నేను మేనేజర్గా చేస్తున్న, నాతో పాటు 10 మందికి ఉపాధి కలిగించడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ వచ్చిన కమిషన్ డబ్బులతో ఇంకా మేము జిల్లా సమైక్య నుండి ఇంకా బేకరీ ఐటమ్స్ అట్లా పెట్టి ఇంకా చాలా ఉపాధి కలిగించాలని కోరుకుంటున్నాము. మహిళలకి ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. నా పేరు స్వప్న, మా గ్రామం నాగారం. గ్రామం నాగారం, మండలం హసంపర్తి. నేను కాకతీయ జిల్లా హన్మకొండ జిల్లా సమైక్య నుండి అధ్యక్షురాలను. మన రాష్ట్రంలో మొత్తం 150 ఆర్టీసీ బస్సులు అద్దె ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక బస్సుకు 36 లక్షలు ఇస్తున్నాము. 36 లక్షల చొప్పున ఇస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అమ్మా. మాది కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండల్. నా పేరు లక్ష్మి. మాది కామారెడ్డి జిల్లా నుంచి వచ్చినాము. మేము వచ్చేసి ఒక యాక్టివిటీ పెట్టినాము. కామారెడ్డి జిల్లాలో కలెక్టరేట్లో క్యాంటీన్ పెట్టినాము. మేము వచ్చేసి క్యాంటీన్ నుంచి అమ్మ చేతి వంట అనేది చేస్తున్నాము. నాణ్యమైన ఫుడ్ అందజేస్తాము. మేము ఫస్ట్లో అది దానికి ఖర్చు పెట్టింది 3 లక్షల అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టినాము. అట్లాగే 33 లక్షల
జరిగింది. అందులోకెళ్ళి జీతాలు అన్ని వర్కర్స్ 6 వర్కర్స్ ఉంటారు, 3 కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటాము. అందులో ముగ్గురికి వచ్చేసి 6 నుంచి 7,000 నుంచి 9,000 దాకా వాళ్ళకు గౌరవవేతం జీతాలు ఇవ్వబడుతుంది. అందులోకెళ్ళి కమిటీ నెంబర్లో కూడా
హలో, దయచేసి అందరికీ విజ్ఞప్తి, ఈ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి 4 రోస్ని కొంచెం వెకేట్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా మీ కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ బ్యాక్ 4 రోస్ దయచేసి వెకేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.
Morning, ladies. All the Miss World contestants, hope you had a great time so far. Thank you so much for joining us over here. Now, this is a very, very special area which we wanted you to visit deliberately. This is an initiative of Telangana government. It is called SERP, that is Society for Eradication of Rural Poverty. Madam Divya Garu, she is the Chief Executive Officer here. And all these stalls, all these shops that you see are all owned and managed by women from self-help groups, women entrepreneurs. So it's a noble initiative. To tell us more about this, we have Madam over here. Do we play the video first? Yeah, we still have the beautiful ladies to come and occupy. Yeah, we still have some more Miss World contestants. I think you love shopping, all of you, don't you? I'm told that you want to go back and do some more shopping after this. Very good. If I could request all the other contestants to join in, the remaining ones, we'll get started with the program over here. We welcome the Honorable Minister for Women and Child Welfare, Government of Telangana, Sitaka ma'am. She was your lovely host in Ramappa Temple. So, ma'am, please welcome to the dais, the stage. Please put your hands together for Sitaka Garu. She is one of the most popular ministers in Telangana. She holds multiple portfolios. She is the Minister for Women and Child Empowerment. She takes care of the rural populace of Telangana. And by the way, she has done a lot of work for the people of Telangana. Every time there are floods, every time there is any crisis, she is the first one to go there and help people out. And this SERP also falls under her portfolio. Society for Eradication of Rural Poverty. We have got a lot of chairs behind as well, a lot of sofas. So please feel free to sit comfortably. And if the photographers will allow us, we'll begin the event. We have a lot of time here, don't worry. So ladies, all the Miss World contestants, as well as all the women from various self-help groups, women entrepreneurs, Sitaka Garu, the Honorable Minister, thank you so much for joining us over here for this very wonderful program, a very special initiative by the current government of Telangana, Honorable Shri A. Revant Reddy Garu and his ministry. They have put together SERP, which is Society for Eradication of Rural Poverty. Before we talk about
let us first show you a very brief video about all the wonderful work that SERP does. Can we have the video, please? In the heart of India's youngest state, a silent revolution is transforming lives, led not by power, but by purpose, by women and by communities. The Society for Elimination of Rural Poverty, SERP, stands as a global model for grassroots empowerment, equity, and transformational change. SERP focuses on bringing together rural poor women into strong, self-sustaining community organizations to provide poverty and support overall development. At the heart of this mission is women's empowerment, giving them the confidence, tools, and support to lead change in their homes and communities. Its strength lies in its architecture, a four-tier institutional framework, self-help groups, SHGs, village organizations, VOs, Mandal Samakhyas, MSs, and Jilla Samakhyas, ZSs. Together, they form a living network, now encompassing over 45 lakh women in over 4 lakh SHGs across 32 districts in Telangana. SERP's work is built on 5 foundational pillars: sustainable institutions for the poor, building women-led collectives that are self-reliant and resilient, financial access, unlocking credit through commercial banks, enabling women to dream, build, and lead, livelihood value chain, creative, diverse, sustainable income streams from agriculture to non-farm enterprises, human development, investing in health, nutrition, education and dignity, entitlements and social safety nets, ensuring that no one is left behind. These are not just strategies, they are promises kept. For an individual rural poor woman, getting a bank loan without collateral is nearly impossible. When she joins a self-help group, SHG, she becomes part of a small collective of women in her village who come together to save, support one another and access credit. These SHGs are then linked to village organizations, VOs, which act as larger platforms to coordinate multiple SHGs within a village, offering guidance, training, and financial oversight. At the next level, several VOs come together to form a Mandal Samakhya MS at the block level, where strategic planning, livelihood promotion, and capacity building programs are implemented. Finally, at the district level, all MSs are federated into Zilla Samakhyas, ZSS. Through this structure and empowering four-tier model, a rural woman's voice gains strength, her access to resources increases, and she becomes an active participant in the development of her community. SERP strengthens these systems through continuous capacity building and financial literacy programs. With supportive strategies like interest subvention, banks gain confidence because the repayment rate is 98.6%, which further encourages lending and improved repayment discipline. What began as a moment of self-help is now a moment of self-transformation. From collective paddy procurement to solar power generation, from oil extraction units to women-run canteens and petrol bunks, each initiative is a testament to the spirit of local entrepreneurship. Recently, the launch of IMS Bazaar by SERP Government of Telangana, a platform to showcase SHG products, marks another milestone in enabling women to reach new markets with pride and confidence.
In 2023, the government of Telangana launched the Indira Mahila Shakti policy, a bold leap forward. This policy envisions SHGs as engines of economic transformation, targeting 1 lakh crore in bank linkages, 25,000 crore in micro enterprise support, skill development, branding, packaging, and market access. With more than 65 lakh women across rural and urban Telangana, this movement is no longer just about poverty alleviation. It's about wealth creation, dignity, and legacy. Behind every number is a name, a mother, a farmer, a weaver, a leader. SERV is not just an institution. It is a collective conscience, a reminder that when communities are trusted, they thrive. That when women lead, generations rise. This is SERV. This is Telangana. This is transformation. Ladies, Miss World contestants, thank you so much for joining us over here at SERP, Society for Elimination of Rural Poverty. And leading this whole initiative is that wonderful lady sitting in the front row. She is the Minister of Women and Child Empowerment in the state of Telangana. Please put your hands together for Sitaka Garu. We will have her on stage. Lekin usse pehle, before that, I would also request all of you to put your hands together for the Honorable CEO, Divya Devarajan Garu of SERP. Over to her to say a few words. Dear ladies, just imagine you're poor and you want to make your life ahead. What would you do? You will need funds, you will need money to go ahead. 30 years ago, if there was a single lady who's poor, she'll not get loans from the bank because no bank was ready to support her without a collateral, without support. So all these ladies, then they were formed into self-help groups as you watched in the videos. So when one woman stands alone, it's very difficult to get the support that she needs. But when 10 women come together, then they are much stronger. Then if 100 women come together, they're much stronger. Right now, we are 6.5 million women strong. So it's one of the largest network of poor women in the world. So all these women out here, they're so powerful, they've shattered so many glass ceilings, and they are here as entrepreneurs, as homemakers, as leaders, as farmers, all self-resilient and managing their businesses beautifully on their own. We every year disperse 2.2 billion euros in bank linkage loan to these women. So which was not possible if they didn't form into this network of self-help groups. I present you, in front of you, 5 such resilient, powerful and accomplished ladies of Telangana self-help group. We have Saraswati, the treasurer of Srinidhi Bank. She is a treasurer of the bank which gives millions of euros as bank loan. It is a bank formed by the women
for the women, and it is one of the innovative banks in the state of Telangana in India. We have next Aruna, who is the president of a self-help group movement called Mahasamakya. She has trained thousands of women to form self-help groups, and she has learned 6 languages in order to do that. She has traveled the north, south, east, and west of the state, and 18 different countries have visited her Mahasamakya to learn about the self-help group movement. Then we have Chandrakala from Narayanpet. She is the owner of a gas station, and she has started the gas station with all the support of her women, and she is running it successfully. Our Honorable Chief Minister had inaugurated her gas station. Next, we have Swapna, the president of Mandal Samakya Hasanpatti. She is a proud owner of a bus. She and her women together have given buses to the Road Transport Corporation of Telangana, the public transport bus. And ladies, you know, in Telangana, if you want to travel from one place to another in a public transport bus, it's completely free. You don't have to pay anything. And the Honorable CM and the Honorable Minister have taken this decision as the first decision of their government that no one has to pay to travel. So our women travel to their colleges, to their universities, to their place of work, to their place of business, completely free of charge. So that is one of the very important initiatives of the government. Then we have Lakshmi from Kamareddy, who's a proud owner of a canteen. She runs a hotel, a restaurant, where she serves food. Then we have Rajita, who owns a tailoring enterprise, and she trains thousands of women in tailoring. She went into coma. She had a brain stroke, but nothing prevented her from bouncing back. So these are all the powerful women we wanted to present to you. This is Telangana for you. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much, Divya Garu, for those wonderfully inspiring stories. Thank you, ladies. And I'm sure all of you would want to be Miss Telangana along with being Miss World, yeah? Such a wonderful place. So much of women empowerment over here. And let me personally tell you about one lady. The minister who is sitting over here, she is by far the most popular. So there was a time when there were severe floods in Telangana. Many a times there have been many crises. Madam, without any entourage, she's the first one to go there, help rural people, help poor people. She doesn't care if it is raining, day, night, doesn't matter. She has been one of the most powerful women of Telangana, and that is the reason why she rightly holds her position. May I have the privilege of calling Sitaka Garu on stage? Please put your hands together, everybody, for Sitaka Madam, who holds multiple portfolios and is also largely responsible for SUP. Good morning, Madam. Please, Rani. Good morning, everyone, and CEO Divya Devarajan Garu, my fellow sisters, Miss World contestants. I'm happy to welcome you once again. I had the joy of meeting of you at Ramappa Temple earlier. Today, I'm glad that you are here at
Indira Mahila Shakti Bazaar, witnessing the strength of Telangana's women entrepreneurs. We have seen Telangana's heritage from Thousand Pillar Temple, Ramappa Temple, the historical Charminar and Pochampalli weavers to the great Pillal Murray. These are Pillal Murray tree. This is not just cultural heritage, a powerful symbol of how hard work work shapes a beautiful life in Telangana. For centuries, women here and across the world have lived under patriarchy. Culture often masked their loss of freedom. Miss World stands here against that dominance. As I said at Ramappa, this pageant is not just about appearance. It is about inner strength, intelligence, and purpose. Real beauty is power, resilience, and freedom. Once this land embraced matriarchy, but over time, women were confined to homes and kitchens, made dependent on men. Thankfully, times are changing, women are rising, and your presence here reflects that journey. Telangana hosting Miss World after 72 years is a markable change. Our constitutional architect, Dr. B.R. Ambedkar, stated that I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. We follow his vision. To us, empowerment means access to education. To us, empowerment means access to employment. To us, empowerment means access to economic strength and equal rights. While many women still struggle, the government stands firmly with them. Under our Chief Minister, Sri Revant Reddy, we are doing just that. We aim not only guarantee life, but life with dignity. Our goal is to help 10 million women to prosperity. With women at the forefront, the Mahila Shakti Bazaar is part of that vision, a platform where women from across Telangana showcase their skills, dreams, and hard work. These are not just products, they are stories of transformation. We brought you here to show that every woman, whether a beauty queen or a rural artisan, holds equal value. Local to global is a living reality here. This is not just a marketplace, it is a space for social change. These women are creating wealth not just for themselves, but their community. Some women groups run fuel stations and power plants, and few have poultry business and bus owners, event managers, and
other business also they are running. The success of our women's economic journey is also evident in the historic achievement of SHE uh, linkage of program in 2024 to 25. Every one of our 60 lakh women groups with the launch interest-free loans. 60 lakh families are now receiving interest-free loan support. The rate of repayment of loans by the women of Telangana are highest in the nation. Even the big business people couldn't achieve this. We freed the women from being exploited by the money lenders. Making 10 million women millionaires is the dream of our respected Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu. Through this, we are trying to eradicate the poverty from society by uplifting women. This is not just policy, it is a living model of financial inclusion, empowerment, and equity. We believe in three guiding words: earn, empower, evolve. Aim to gain independence, power, empower to gain voice and strength, evolve to lead change in society. This is what the Mahila Shakti stands for. Not just economic opportunity, but a movement of transformation. As you walk through the stalls today, I hope you carry forward the spirit of Telangana's women, full of strength, pride, and purpose. The stalls you saw are set up in high rent area surrounded by the IT sector in Hyderabad to support rural women and showcase their crafts in such a prime location. The Chief Minister has provided them with the opportunity to establish these stalls here. I want to conclude it by saying these are not just stalls, they are stepping stones to a stronger tomorrow. I also thank you, Miss World team, for promoting our Telangana tourism and promoting our culture across the world. Thank you and welcome once again Telangana, Jarurana, Barbarana, Jai Hind, Jai Telangana, Jai Indira Mahila Shakti. Thank you so much, madam. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the lovely Sitaka garu. Chala chala dhanyavadalu. Thanks to her, thanks to Telangana's hospitality, I'm sure all of you are here. So, ek baar can I hear it from all of you? Telangana? I can't hear you. Louder in front of the minister. Telangana? Fantastic. Thank you so much. We have got some nice hampers that have been curated specially by you. If we can hand over the gift hampers. These are all made by women from self-help groups. These are all handmade products. So, ek baar hampers, if you can kindly give them to the ladies. And then now you're free to shop till you drop. So please come out, buy whatever you want. You saw the shopping zones. You can go pick up whatever you want to pick up. Thank you so much for joining us this morning. Shukriya. Thank you.
Ladies, I'm told that's all the time that we have over here. So thank you so much. Thank you so much for joining us this morning. Hope you had a nice, good, productive morning. Did you enjoy? Have fun? Yeah? Great. I think we'll exit from here and we'll move towards our buses. Yeah, there. I think the volunteers from Miss World team will guide you. We are exiting from here. Have a great day, all of you. And I believe you have a round in the evening, right? All the best. God bless you all. Thank you. I think we'll have to move a little quickly. We are short on time. Also, we have vanity vans for you. So if any of you wants to use the washroom, only for the Miss World contestants. No, they're good to go. Back to the great, great, great. Thank you. I think they're getting you back to the hotel. Thank you, buddy. Thank you so much. Thank you. Have a good day. I think we'll have to move quickly from here. May I request Ms. Rajni quickly to give her a beautiful shawl which she made it with 20 artisans for Julian. She's also grown up watching Miss Julian. Give her a big hand, please. I request R.K. Garu to be honor Julie Garu. I request R.K. Garu. I request Ramakrishna Garu. Ramakrishna Garu, please. Randy. Just. Sir. Open చేసి ఇది అయిపోయాక సార్ వచ్చారు Ramakrishna Garu will be felicitating Julian and Miss World. Thank you.
Julian. Okay, there's a surprise here. You have to listen. Rajni, please stay here. Ramakrishna Garu, can you come here? Can you? This gentleman is the man for today. Give him a big hand, please. So he is so much, what do I say, amazing person, and he wants to give gold coin to each contestant. 110 gold coins. Give a big hand. Mr. Ramakrishna is handing over the gold coins to Ms. Julian, and she will be giving you each a gold coin, a memory of Telangana. Thank you so much. Good evening, all. Actually, Ramakrishna Garu is such a generous person. He's, donating one World Library to this organization. At the same time, he also contributing, you know, the beautiful computer lab to the children. So we have to appreciate his, generous uh, contribution to all the kids who are today participating with us. Please give him a big clap. And he is a one-man show here, and here almost 25 gifts are there on table. Each girl is getting that 25 gifts, and 25 contributors are sitting with them today. So we have to give the big hand to the all contributors who are sitting here. At the same time, I request all Miss World contestants to spend your time and give these gifts to the children. And there is a snack box also is there on the table. You please have a time with them, and you please have an interaction with them. This is for the 15 minutes of the whole program. After that, we will go for the inauguration of World Library and computer lab. After that, we will have some small dance program with the kids, and after that, we will wrap up this program. And thanks a lot. Yeah, gifts are there in the table, and the left side you have a bag. Outside also some gifts are there. They are going to be volunteers. They are going to be handed over to you. So whatever the gifts are available on table, please hand over to the kids, and have a warm and heartful conversation with the kids, and at the same time the contributors. Thank you. All tables they will give food also, food gift. I request all the volunteers to spread in the other rooms, and the camera crew also, please.
are there. The tables are empty. Okay. So someone can come and sit with them and Okay. one after one. Are you in charge here? Yes. We played Miss Mauritius. A box of biscuits for the children. We cannot go. Accepted? Yes. Let's get into the inauguration of the library, so you can make the announcement. Okay, and you can request them to Mrs. Julia and Miss World to inaugurate. Attention everybody. I request Miss Julia and Christina to inaugurate the library. To inaugurate the library. Julia, come this way. Come this way. We are going to open the library. You just come this way. Please come this way. మీరు ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్. Actually, today we are gathering in the library room only. Yes. Funny, where are you? Funny. Corner. Excuse me, side please. Side please. Side please. Side please. Raghu and team. Inauguration of library here. Sorry, sir. One second. అటు నిల్చోండి మీరు అటు నిల్చోండి సార్. ఆర్కే సార్ మీరు ఒక్కసారి ఇటు తిరగరా, ఇటు తిరగండి. ఎస్. Thank you so much, Christina and Julie, RK Garu. And now we proceed to
సాంగ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అక్కడే అక్కడ కార్నర్లో ఉండి పాడతారండి ఇట్స్ షెడ్యూల్డ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకో 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 థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఫస్ట్ ఒకరు ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్ ఒకరు ఓపెన్ చేయండి అనౌన్స్ చేయండి dances. I request everyone's attention, please. So we have a small musical treat today. So from our Telangana and India, we are dedicating these songs to all the Miss World. I request everyone attention here, and after that we will have a small dance program also here with all the Miss Worlds and kids. Hello. 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 Check. Sound. Track sound on చేయలేదండి సౌండ్ గా ఎక్కడున్న తొందరగా రావాలి ప్లీజ్ సౌండ్ సౌండ్ పర్సన్ రారా ఒకసారి ఇక్కడికి అర్జెంటుగా
పల్లెటూరి పడుచు పిల్లనే పట్టమంతా నీ కంటగడతనే పలమూరి పంచవన్నెలే పల్లకట్లం నేనొల్లనంటినే రాను నే రాను రాను నా హైదరాబాదు రాను నలిపోదు రాను రాను నా పానమెడికెళ్ళి ఆడపోదు రాయ రాయ పిల్ల రజమాని చచ్చిపోయి నా ప్రేమ జోడు మండల్లా అద్దాల మేడలున్నాయే మేడల్లా మంచి చీరలున్నాయే చీరంచు రాను 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 బొంబాయికి రాను రాను నేను గంగాను రాను బొంబాయికి రాను రాను మీనా గంగాను రాను బొంబాయికి రాను రాను నీనా గంగాను రాను పిల్ల వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చేసేయండి మల్లె మల్లిలా మల్లె తోటనే నీ జడలా పూలు అల్లి పెడతనే నల్లగొండలా నక్కిలు ఇస్తులే నీ మెడలా మెరిసిపోతాయే చాలు అయ్యా చాలు చాలు నీ జూట మాటలు చాలు నీ గొర్ర కోతలు చాలు నీ జూట మాటలు చాలు నీ కుర్ర కోతలు రాయే రాయే పిల్ల నీ కంటి మీద రెప్పనై కడదాకా తోడంట రాను రాను పొలగో మా ఇంటి పేరు మార్చలేను నీ వల్ల రాను గాజాతర నేను రాను నేనా గంగాను పల్లెటూరి పడుచు పిల్లనే పట్టమంతా నీ కంటగడతనే పాలమూరి పంచవన్నెనే పైస కట్నం నొల్లమంటినే అయినా రాను నే రాను రానుగా హైదరాబాదు నా పానమీడికెళ్ళి ఆడపోదు నే రానుగా హైదరాబాదు నా పానమీడికెళ్ళి ఆడపోదు రాయే పిల్ల రతమాని చచ్చిపోని నా ప్రేమ జోడు గుండెల్లా రాను రాను పొలగో కజరేగి ప్రేమ వంచి అడుగైతాని అడుగొల్లా
ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు గారి డైలాగులు మనం విన్నప్పుడు చూసినప్పుడు మన అందరికీ కూడా అప్పట్లో కనిపించింది వినిపించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నోట నా చేతిలో అభివృద్ధి మంత్రం ఉంది, సంపదని సృష్టిస్తాను, సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా నేను అమలు చేస్తాను, జగన్ చేసేటివన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను, అంతేకాదు జగన్ కంటే ఎక్కువ కూడా నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఎన్నికలకు ముందు కరెక్ట్గా సంవత్సరం ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా మనకు గుర్తుకొస్తాయి. నేను ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తానని కూడా, జగన్ హయాంలో రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోయిందని కూడా, ఇటువంటి తప్పుడు మాటలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పుకురావడం కూడా మనం విన్నాం. శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి 12 నెలల పాలన చూద్దాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి 12 నెలల పాలన చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇప్పటి పరిస్థితుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్న వివిధ అంశాల మీద నాణ్యానికి రెండో వైపున, ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్, రెండో వైపున చూపించే ప్రయత్నం ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరి దృష్టికి తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉండేది ఒక చంద్రబాబుతోనే కాదు, ఒక ఈనాడు, ఒక ఆంధ్రజ్యోతి, ఒక TV5, ఓ చెడిపోయి ఉన్న ఓ ఎల్లో మీడియా వ్యవస్థతో కూడా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అటువైపు నుంచి అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి నాణ్యానికి రెండో వైపును కూడా అప్పుడు తెలియజెప్పే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు గారి నాణ్యానికి రెండో వైపున, ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్, రెండో వైపున చూపించే ప్రయత్నం ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరి దృష్టికి తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉండేది ఒక చంద్రబాబుతోనే కాదు, ఒక ఈనాడు, ఒక ఆంధ్రజ్యోతి, ఒక TV5, ఓ చెడిపోయి ఉన్న ఓ ఎల్లో మీడియా వ్యవస్థతో కూడా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అటువైపు నుంచి అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి నాణ్యానికి రెండో వైపును కూడా అప్పుడప్పుడు తెలియజెప్పే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు గారి డైలాగులు మనం విన్నప్పుడు చూసినప్పుడు మనందరికీ కూడా అప్పట్లో కనిపించింది వినిపించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నోట నా చేతిలో అభివృద్ధి మంత్రం ఉంది, సంపదని సృష్టిస్తాను, సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా నేను అమలు చేస్తాను,
జగన్ చేసేటివన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను, అంతేకాదు జగన్ కంటే ఎక్కువ కూడా నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఎన్నికలకు ముందు కరెక్ట్గా సంవత్సరం ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా మనకు గుర్తుకొస్తాయి. నేనైతే రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తానని కూడా, జగన్ హయాంలో రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోయిందని కూడా, ఇటువంటి తప్పుడు మాటలకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పుకురావడం కూడా మనం విన్నాం. సరే, చంద్రబాబు నాయుడు గారి 12 నెలల పాలన చూద్దాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి 12 నెలల పాలన చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నది మొట్టమొదటగా మొదలెడదాం. మా హయాంలో అయితే కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారిని కూడా ఎదుర్కొని మేము రాష్ట్రాన్ని నడపవలసిన పరిస్థితి మా హయాంలో జరిగింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడాల కోవిడ్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుందని, కోవిడ్ లాంటిది ఒకటి రాగలుగుతుందని, దానివల్ల రాష్ట్రం అతలాకుతలం కాగలుగుతుంది అన్న పరిస్థితులు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరు కూడా గతంలో చూడాల. కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్రాన్ని మేము గొప్పగా నడిపామని కూడా చెప్పవచ్చు. గొప్పగా నడుపుతూనే ఒకవైపున సంక్షేమం చూపించాం, మరోవైపున అభివృద్ధిని కూడా గొప్పగా నడుపుతూ చూపించగలిగాం. మా ప్రభుత్వంలో దేవుడి దయతో, ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలతో మేము చేయగలిగిన మంచి వల్ల ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది, పెట్టుబడులు కూడా దానివల్ల పెరిగాయి. ఈ రెండింటినీ ప్రామాణికంగా తీసుకుని ప్రతి అడుగు కూడా మేము అప్పట్లో వేయడం జరిగింది. కానీ చంద్రబాబు గారి పాలన చూస్తే, ఈ సంవత్సర కాలం పాలన తన పాలన చూస్తే, కాగ్ విడుదల చేసిన నివేదికను గమనించినట్లయితే ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి కనిపించదు, ఎక్కడా కూడా సంక్షేమం ఊసే అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా కనిపించదు. బాబు గారి పాలనంతా కూడా ఈ సంవత్సర కాలంలో మోసాలతో నడిపిన, ప్రజలకిచ్చిన హామీలన్నీ కూడా ఎగరకొడుతూ మోసాలతో గడిపిన పాలనే కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒకసారి స్టేట్స్ ఓన్ రిసోర్సెస్ SOR ఒకసారి గమనించినట్లయితే టేబుల్ మీ అందరి ముందర కూడా టేబుల్ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఈ 12 నెలల కాలంలో స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ కనుక గమనించినట్టయితే అంటే ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, ఈ రెండింటినీ కలిపితే స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ అంటారు. ఈ రెండింటినీ కూడా, ఈ స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ని ఒకసారి గమనించినట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పనితీరు ఎలా ఉంది అని అంటే కేవలం 3%, 3.08% మాత్రమే గ్రోత్ రేట్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్టు అని అంటే, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి, దీంతో పాటు పెట్టుబడులు తగ్గాయనడానికి ఈ డేటా ఒక ఇంపార్టెంట్ నంబర్ కింద ఈ డేటా కనిపిస్తుంది. అదే ఒకసారి దేశం వైపు ఒకసారి చూస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యం కనిపిస్తుంది. దేశం చూసుకుంటే దేశంలో దేశానికి సంబంధించిన గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ దేశానికి సంబంధించి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈ సంవత్సరం ఏకంగా 13.76% గ్రోత్ రేట్ కనిపిస్తుంది. అది ఈ పక్కన రైట్ సైడ్ దేశానికి సంబంధించిన డేటా. అందులో 32,50,181 నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అండ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటే 2025 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోకి వచ్చేసరికి, ఫిబ్రవరి 2025కి వచ్చేసరికి 36,97,545, అంటే 13.76% పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మన రాష్ట్రంలో చూస్తే కేవలం 3.08% మాత్రమే స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ పెరుగుదల కనిపిస్తూ ఉంది.
మరి ఇంత దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పనితీరు ఉంది అని చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనం. ఎందుకనంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించి రావాల్సిన ఆదాయాలన్నీ రాష్ట్ర ఖజానాకు రావడం లేదు. ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని గజ దొంగల ముఠ జోబుల్లోకి పోతా ఉందన్న దానికి ఒక ప్రస్ఫుటమైన నిదర్శన ఈ డేటా. ఇదే మాదిరిగా ఇంకొక డేటా కూడా ఒకసారి గమనిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అప్పులు ఎంత తీసుకొచ్చాడు, దీనికన్నా ముందు ఫిగర్ ముందు స్లైడ్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అప్పులు ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి విత్ ఇన్ ద ఎఫ్ఆర్బిఎం బడ్జెట్లో ఆయన చేసిన అప్పులు ఎంత, సిమిలర్గా దాని ముందు సంవత్సరం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముందు సంవత్సరంకి సంబంధించిన అప్పులు ఎంత అని చూస్తే అప్పులు మా హయాంలో ఆ చివరి సంవత్సరంలో 67,720 కోట్లు చేస్తే ఈ పెద్ద మనిషి ఈ 12 నెలల కాలంలో ఆయన చేసిన అప్పులు ఏకంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో తాను చేసిన అప్పులు 81,597 కోట్లు. అంటే 30% అధికంగా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మేము చేసిన అప్పుల కన్నా అదనంగా బారో చేశాడు క్లియర్ కట్గా అని చెప్పి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇదంతా నేను బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ చెప్తా ఉన్నా, తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ కూడా చెప్తా. ప్రస్తుతానికి ఈ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా. బడ్జెట్ బారోయింగ్స్లోనే ఏకంగా 30% 30.10% అదనంగా బారో చేసినట్టుగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. సిమిలర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఈ 12 సంవత్సరాలలో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మూలధన వ్యయం ఒకసారి గమనిస్తే దాని ముందు సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 23,330 కోట్లు మూలధన వ్యయం చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కేవలం 19,177 కోట్లు, అంటే -17.80%, అంటే -17.80% చేశాడు. అంటే ఎక్కడికి పోతా ఉన్న ఈ డబ్బులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి జోబిల్లోకి, ఆయన గజ దొంగల ముఠా జోబిల్లోకి పోతా ఉన్న ఈ డబ్బులు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా డేటా వెరీ క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నది కూడా ఈ డేటా ప్రస్ఫుటంగా కూడా తెలియజెప్తా ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఒకటి చూస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు కనిపిస్తాయి. అదేమిటి అని అంటే 2019 నుంచి 2024 దాకా, అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలలో కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఎంత అప్పులు తీసుకొచ్చింది అని చెప్పి చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ అయినా తీసుకోండి, దానికి అదనంగా గ్యారంటీడ్ బారోయింగ్స్ కూడా, గ్యారంటీడ్ డెట్ కూడా తీసుకోండి, దానికి అదనంగా గ్యారంటీడ్ డెట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా తీసుకోండి, దానికి అదనంగా నాన్ గ్యారంటీడ్ డెట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా తీసుకుంటే కూడా చూసినట్టయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన దిగిపోతూ 3,90,000 కోట్ల 277 కోట్లు